എടാ സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവിച്ചു. നീ ചെന്നാ ഷൈനി ആയല്ലേ? ഇത്തിരി വള്ളിക്കെട്ടായല്ലോ. എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞതല്ലേ? Especially because I'm an animal lover. In particular, I'm a dog lover. I have my NGO ഉണ്ട്. പട്ടികളുടെ പേരിൽ കുറെ തെറിയിട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. So ഇതൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി കിടക്കുമ്പോൾ obviously I would be so interested, right? And ആദ്യം തന്നെ ഈ സിനിമ ജൂൺ 10 റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ I wanted to see it. Okay? Because I was so inquisitive. And you know, ദൈവമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഈ ഒരു ഷോ, ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് അത് ആങ്കർ ചെയ്യാൻ അവരെ എന്നെ തന്നെയാണ് വിളിച്ചേ. ആൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പം ഇമാജിൻ മൈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഈവൻ മോർ സ്പെഷ്യൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ റിയലി വാണ്ടഡ് മീ ടു വാച്ച് ദിസ് മൂവി ബിഫോർ. സോ ഈ സിനിമ അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ അതെനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് എൻ ഇമോഷണലി happy journey that I can't wait for the world to see this amazing movie that is going to come before you on the 10th of June 2022. Ladies and gentlemen, Prithviraj Productions is very proud to present Paramba Studios in the production aya 𝐒𝐿𝐿 adinte press meet like ningale oരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Can we have a loud round of applause for all of you, as well as our wonderful crew of 𝐒𝐿𝐿 that is here. പക്ഷേ അവരിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെല്ലാവരെയും വേദിയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാർലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ, ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തൊടാൻ പോവുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us now witness all of your hearts which are going to be touched by the life of Charlie. സോ ഇതൊരു 5 വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ജേർണിയാണ്. ദ എൻറ്റയർ ക്രൂ, കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഒരു വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ്. ഇത്ര വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ പടം ഒരു പടത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. സോ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. Was it hard? Of course. എത്ര വർഷം എടുത്തു ഈ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ? ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ചാർലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ആനിമൽ, ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ വി കാൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പം എത്ര വർഷം എടുത്തു? എസ്പെഷ്യലി കോവിഡും ഒക്കെ വന്നു. ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങി ഇതുവരെ 5 years ആയി. സോ 1.5 years സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ഡോഗിൻ്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം വരെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഒരു 167 days ആയിരുന്നു. ജനറലി ആദ്യം ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ ഒരു 80 days തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്, പിന്നെ ഓക്കെ ഒരു 100 days തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ അത് 167 days ആയി. സോ ഏത് സമയത്താണ് ഈ 𝐒𝐿𝐿 ഒരു കന്നഡ ഫിലിം എന്ന രീതിയിലാണോ ആദ്യം ആലോചിച്ചത്, അല്ല ആദ്യം തന്നെ ഐ വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം, എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു കന്നഡ പടം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാൻ ഇന്ത്യൻ? പിന്നെ ഇവരാണ് കാരണം. ഞാൻ ഇവർക്ക് നരേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിരൺ ഇല്ല, ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഡോഗ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ പടം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേക്കണം, അപ്പൊ ഇത് 5 ഭാഷയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. Congratulations for that to you. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട്? ബിക്കോസ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ തൊട്ടു പോകുന്നുണ്ട്, യുനോ, ബട്ട് വൈ ദിസ് സബ്ജക്ട് in such a big way? Because I'm a pet lover. So ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പട്ടിയും കോയും പൂച്ച എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവയറമെന്റിൽ വളർന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഡെബ്യൂ മൂവി ഞാൻ ചെയ്യാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഡോഗ് മൂവി എന്നാണ്. Well, a lot of us are very happy about it. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. According to you, you're the director, captain of the ship. ഈ സിനിമയിലെ ഹീറോ ആരാ? Who is the hero of the film? Heroine of the film? കുച്ച് ബി? Of course, without a doubt, ചാർലി. ചാർലി അല്ലേ? അപ്പം വേറെ ചാർലി, എന്താ ചാർലിനെ കൊണ്ടുവരാത്ത? ചാർലി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല.
അതിന് ധർമ്മനെ വിളിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഞാൻ ധർമ്മനോട് വിളിക്കാൻ പറയാ. ചാലി ചാലി ചാലി. Oh, here he's coming. I keep saying he because it's Charlie. All my Charlies are boys. Oh my god. ചാലി Charlie. And there you go, ladies and gentlemen. Nammade 777 Charlie's Hridayam. I will call him the heart of the film. Charlie, I will call her the heart of the film. Charlie, I can't tell you. Ekondum parayan pattathilla. Parna koodi pom because I've seen it. I know it all. But that relationship, Dharma and Charlie, adu screen il varumbo undallo. Your hearts will be warm. Your heart will break. And then it will get rejoined. It will break. It's a crazy relationship. പക്ഷേ of course Charlie ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ടല്ല ജനിച്ചത്. Charlie actor ആക്കാൻ a lot of people worked really hard, and one of the people who worked very very hard is Pramod. Pramod, please join Charlie on stage. Charlie യുടെ trainer ആണ് Pramod. Pramod, what a well done job. Yeah, you and Charlie, ആ സീറ്റിലേക്ക് പോയി, you can sit. Yeah. Good girl. Charlie, share Charlie. Oh, good girl. There we go. Now it's complete. Now and the Hridayam is happy. My Hridayam is happy. So now I would immediately like to go to Liston. അങ്ങനെയല്ല, അത് ആക്ച്വലി പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആബ്സൻസ് ഉണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് അൾജീരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്നോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ സിനിമയെപ്പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇന്നലെയാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്ത് പറയുമല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഹീറോയോട് പറഞ്ഞു, ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കുറേ പേര് കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ ഈവൻ കണ്ടത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷമായി. കാര്യം ഞാനൊക്കെ ഈ പട്ടി വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പട്ടികളെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് കടിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ല് ചിലപ്പം എറിഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഇപ്പം വരും. പക്ഷെ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടീനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂട്ടണം, ഒരെണ്ണം വാങ്ങണമെന്ന് അല്ല, സീരിയസ്ലി അത്രയും ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ രഞ്ജിനിയോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം. ഒരു പഴയ സിനിമയുണ്ട് ആകാശദൂത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു പട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ, ഒരു കണ്ണ് നനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷനാണ്. ഇത് ചെയ്ത രാജാകൃഷ്ണനുണ്ട്. രാജാകൃഷ്ണനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റിൻ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം ഇവനും പറ. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല, കൂടിപ്പോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ സിനിമ അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പം സിനിമയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയോ സപ്പോർട്ടിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇവരുടെ ഒരു ട്രാവൽ, ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 50 ദിവസം കൊണ്ട് തീരും, അല്ലെ 60 ദിവസം കൊണ്ട് തീരും എന്ന് തീർക്കാന്ന് ഓർത്താണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാർലിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പ്രഷൻ പോലും, അതായത് കണ്ണിങ്ങനെ മിഴിക്കുന്ന അതുപോലെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ അത് അതിശയോക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി പറയുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ മലയാളികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കണം. കാര്യം ഇത് അത്രയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഇതൊരു കന്നഡ സിനിമയല്ല, ഇത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേൾഡ് സിനിമയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു മോർ ദാൻ 100 തിയേറ്ററുകൾ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിയേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ഈവൻ ചെയ്യാം. സോ എല്ലാവർക്കും പൃഥ്വിരാജിന്റെ പേരിലും സുപ്രിയയുടെ പേരിലും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി. Thank you so much. It was not about the demanding or request. I still remember when I first met Director 𝐒𝐮𝐬𝐢𝐵𝐻. He had given me a list of activities which was consisting of very small numbers. So once we shot those puppy portion, he was not happy with what he was, what was on his paper. So he started doing more research on the and giving you a longer list. Longer list, and that list was around like 300 to 400 tasks. Oh my gosh. Yeah. Firstly, I have to thank
the director 𝐒𝐮𝐬𝐻 sir and Rakshit sir for giving this opportunity to work in this movie. And next comes Charlie, who has supported me in all environmental factors and the whole crew. And though the journey was not so easy and simple, finally we are today coming on big screens. So very happy for that. And yes. Yes. ഈ ഒരു സിനിമയിൽ because they have been so strict with selection also, I think കുറേ ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ടാണ് finally സംഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അവർ select ചെയ്തത്. Was it through your Facebook page or something they saw your picture? How did it happen? How did it come to you? Yeah, so I was in Hyderabad and I was scrolling through Facebook and I found this small Facebook ad where it was showing me that they're looking for a female lead for 𝐒𝐿𝐴. I think that mic has a problem. Can we switch the mic if you don't mind? Thank you. Yeah, is it clear? Yes. Yes. So I was scrolling through the Facebook. Yes, I was scrolling through the Facebook and I saw this small ad where it was written as looking for a female lead for 𝐿𝐴. And I saw Rakshit sir and I saw a small puppy. And I am also a dog lover and I was like, I have to do this. I have to do this. You decided? Yes, I decided. So after Har Mahadev, this was my first audition after that. So this is my second audition in my life. So I gave it a try. I came to Paramba and I gave my audition and the rest is history. You got it! Yes. And how was the experience shooting with Charlie? And it's a really big production. It wasn't a Yes. small production. Yes. So how was the entire journey? So, of course, Rakshit sir is known for content-oriented films. So, working with him itself was a big achievement for me. And coming to Paramba, it has always given gems to the industry. And of course, working with Dog was one more exciting thing. But throughout the journey, it was like I thought it would be ending in 1 year probably. I thought that. So I was supposed to sign a contract for 2 years, where I was not supposed to sign any other film, and that is fair enough. I can understand because when a dog is involved, we require time, we require patience for it. And as my director's status also says that every great achievement requires time. It has taken 4 years in our case. So yeah, the journey was awesome. We started from Mysore. The shoot started from there, and I had to go through workshops before performing as Devika to come out of my characters like Sati or other characters I have played. Completely different, no, for Yes, you? yes. So I had to settle down when it comes to acting. I had to face down. I had to learn a lot. And to be honest, I think any movie I have done after Charlie, I have learned acting because of that. I have learned how to act naturally. More than acting, getting to the character was more difficult, and the workshops really helped me. And I would give all the credit of my character to my director, who has literally he has given soul, and I was lucky enough that I was chosen for this character, which is very important in this movie as well. How are you feeling? Oh, amazing! I think it's this is going to be remembered forever. I always say that 20 years down the line, when I look back at my films, my filmography, I should be proud of myself. At least that should happen. Otherwise, there's no point in making films. And probably Charlie will remain one of the top films which I would be proud about. I was part of this film. And see, I mean, you told his journey, right? And I think a person who has seen life and who has gone through that journey, only he can bring those emotions on screen. Otherwise, it's very difficult. Getting acting from a human being is one thing. Getting acting from someone who doesn't even know it is acting, that is all complete different task. And as much as him, the credit also goes to Pramod, because I believe before Pramod, there were 2 or 3 other trainers who had come, and at one point Kiran realized that okay, this guy can't do it, and I think Pramod was the first one who accepted the first 150 tasks, although he had no idea about there are 450 tasks which is I have not told you. But he accepted after 150 tasks, and there are times probably he lost his patience also, but he gave his best until the end, until the last scene we are shooting in the snow, where all of us are struggling. Last few days which we shot in Kashmir,
all of us are struggling, and there also I could see your proposal like this film, please लेके ही जाएगी. let it get over, kind. And I was on the same state, you know. In Kashmir, 𝐼𝐴𝐥𝐻𝐻 comes and tells me that, I have a super plan for the part 2. I'm like, I am not there. You make it. Okay, you make it with Charlie. I am not there. Dharma changes. Probably it is Arjuna now, I am giving this idea. I am going to produce it. Charlie will be there. I am not going to be there. So it was that kind of a journey. That's quite a journey. I think that experience, how hard, tough ആയിരുന്നു എന്ന് genuine ആയിട്ട് you can see on Rakshit's face, but you've done it. I've done it. You've done it. High-five. June 10th, pan world, pan Indian release, worldwide release. It's hitting theaters next to you. Prithviraj Productions, namalku Malayalamikku konduvarunathu. So definitely there are lots more I can talk about because that's a subject. Pakshe, shall I open it up to a Q&A session so the press can ask you questions? Already interviews okke nadannittundennu enikku ariyam. All of them have met you. Pakshe, please, enthadalum choicholu. I think they're ready to listen to your questions and answer back. Anything at all? Cover the area. Ellam cover idonnu oru samshayam undu. Yes, sir. Hi. Hi, I'm Litun. I'm from 𝐶𝐶. My question is to Rakshit Shetty. Rakshit Shetty, Prashant Neel, Yash, you guys are considered to be the new flag bearers for Kannada cinema, the new Kannada cinema. That gives you a great confidence because KGF was doing really good. It was breaking all the records, the box office records and all. So when it comes to 𝐶𝐶 Charlie, how confident are you, and what is the kind of confidence you get from the industry and also the acceptance of the movie? I think because of KGF, a lot of perceptions have opened up. People are ready to consider a film which is coming from some other industry, and although it is dubbed in their language, as long as they enjoy the film, I think people are ready to come to theaters and watch the film. So that is the main, the big change which has happened, in recent times. And for us to release 𝐶𝐶 Charlie all over the country, there's a very strong reason. I don't think every film has to be a pan-India film, but with certain films there comes a certain market. For example, for our film, dog lovers are there everywhere. Animal lovers are there all over the country, and that is a market which we are planning to tap. Obviously, once that is tapped, because of the film, because we are so confident about the film, the rest of the crowd also will come and watch the film. So I am hoping for the best in every state. Let's see what happens. Sure. So myself, I imagine I'm from FilmiBeat. I think my question you both can answer, Yash and Rakshit. So in your both movies connected, like the original culture of Karnataka are displayed in your movies, both your movies. So is that what you want to tell to other Indian audience? Okay, this is our culture, this is our ancient film, this is what we want to say. So you just want to speak on it? Yeah, okay, I'll share my opinion. Probably then he can talk about this. I believe, there are no documentaries made in few of the subjects which we have dealt with. So I believe our films definitely will be a reference point for them to look back and know, okay, 50 years down the line, this is how Udupi was, this is how Mangalore was. So that's what I believe in.